guys, welcome to Gabby's kitchen. இன்னைக்கு ரெசிபி potato sandwich. அதுக்கு தேவையான ingredients potato, egg, black pepper, cheese slice, bread crumbs, chicken sausage, oil, salt to taste. Egg நல்லா beat பண்ணிப்போம். Side வச்சுக்கோம். Then crumbs la black pepper, salt. இதை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுப்போம். இந்த பொட்டேட்டோவை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துப்போம். அதுக்கு நான் பேன் வச்சுட்டேன். லோ ஹீட்ல ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் பொட்டேட்டோவை இந்த எக்ல டிப் பண்ணி எடுத்துட்டு crumbsல கோட் பண்ணிப்போம். எண்ணெய் ஆல்மோஸ்ட் சூடாயிட்டு இப்போ இதை நம்ம திருப்பி போட்டுப்போம். பொட்டேட்டோ குக் ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம ஒரு பேப்பர் டவலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்போம். இதே மாதிரி மற்ற பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துப்போம். டேஸ்டியான ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா கிறிஸ்பியா வந்திருக்கு. இதுல நம்ம சாசேஜ் வச்சுட்டு சீஸ் வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிப்போம். அதே மாதிரி ரெண்டாவதையும் பண்ணிப்போம். அவ்வளோதான், நம்ம ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்மளோட டேஸ்டியான பொட்டேட்டோ சாண்ட்விச் ரெடி. இதை நீங்க வீட்டில் செய்து பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.